Bueno, entonces déjenme les platico un poco sobre ella. Como les digo, ella es Tania Love, desde Canadá. Ella es artista visual, ella hace creaciones realmente hermosas, llenas de poesía y de naturaleza. Chequen su página de internet para que las vean y su página de Instagram también. Y bueno, algunas de sus creaciones también son con textiles y con tintes naturales. Tania y yo nos conocimos hace muchos años en Francia, donde yo aprendí a teñir con tintes naturales. Entonces, bueno, me encanta tenerla aquí también para que nos cuente su historia. So I will make a quick introduction in English too for the people who are watching. So these are a series of interviews that I'm making every week, every Thursday at 11 a.m. So I interview different designers, artists, and people related to the textile world mainly, so they can tell us their stories and what they are inspired about. So today we will be talking with Tania Love. She's from Canada. She's a visual artist, and some of her creations are also, she uses also textiles and natural dyes. So we met a long time ago in France, in the south of France, where I also learned how to do the natural dyes. So it's really nice to have you here. Thank you, Tania. So maybe we can just start by telling us a little bit about yourself. Where are you from? Where do you live? So I live currently Toronto, Canada. Can you hear me okay? I'm just not that well. I just hear like so I'm just gonna phone is better this way. Can you hear me better now or no? Yeah, you're upside down. But, upside down. Later Okay. I can speak Oh, sorry. I have never done an Instagram live before, so I'm not sure how to make I know sometimes it's complicated. Because the microphone's down. Let me just try one more thing. Sorry Yeah, don't worry. That technical situation. Yeah. Sí, es que a veces, no sé por qué a veces suena como entrecortado. No sé si tenga que ver con cómo acomodan el celular. Es el problema de Instagram Live a veces. Let's see, I'm just hoping, no. I don't know. Just trying to get the microphone more. Yeah. Can you hear? I think that's better. Better? Okay. Okay, yeah, maybe we can make the first question and then we can see if we change something or not. And with okay, the microphone. so can you hear me? Yeah. I can hear you. Okay, so maybe you can tell us a little bit about yourself. Where are you from? Where do you live? Yeah, so I live in Toronto, Canada, and I grew up in the Niagara region, which is right on Lake Ontario, and it's the kind of fruit belt of Ontario, really nice climate. And for the last 12 years, I've been back in Toronto with quite a big city, but also pretty vibrant but still calm atmosphere. That's great. Ok, bueno, lo escuché un poco entrecortado, no sé si ustedes también, pero ella es de Toronto, después me parece que dijo que se fue un tiempo a Ontario y después regresó a Toronto otra vez y lleva viviendo ahí 12 años. Y bueno, es una gran ciudad que es como llena de vida, muy vibrante, pero también como calma, entonces eso es lo que le gusta. So, what did you study? Did you always wanted to work with, I don't know, with art, with textiles, or natural dyes? Yeah, actually, I grew up in a family, a very creative family. My dad was an art teacher, and I worked at a couple art galleries. The experience of visual art and creativity has always been a part of my life, and it was very clear by the time I was 18 that I was going to study visual art. So I went to the University of Guelph and
was trained in classical painting, drawing, sculpture. It was really at that time that I also encountered this sense that I wanted to work with materials non-toxic and didn't have like plastics, paints, kind of volatile air from oil paints and mineral spirits. So even during that time, I was looking for some other kinds of way of working. But yes, it's always very visually oriented. But the textile actually came a good 15 years later. Okay, can you please repeat me the last part, because I can't really hear you. I just hear like weird the sound, but it's okay. Just the last part you said, like the last 15 years you were, sorry. Oh, so yeah, I largely was working in painting and drawing, but it's in the last 15 years that's doing more textile work. Okay, thank you. I don't know why. My headset? I wonder if I put my headset on, if that would. I've never tried it with headphones. Yeah, but maybe, or I don't know if, I don't know why that happens. Okay, yeah, we'll see. I'll just make the translation very quickly. Bueno, le pregunté un poquito qué había estudiado, que si siempre quiso trabajar con textiles y con tintes naturales. Dice que ella viene de una familia muy creativa, su papá era profesor de arte y bueno, siempre tuvo como mucha experiencia con el arte visual, en mucha parte de su vida. A los 18 años ella decidió estudiar artes visuales y empezó como con cosas clásicas como dibujo, pintura, pero también quería como explorar materiales no tóxicos, buscaba como otras formas de trabajar. Entonces eso también fue como una parte que la motivó. Y después pues sí, toda su vida siempre estuvo como muy orientada a lo visual. Primero se enfocó mucho como en la pintura y más bien los últimos 15 años fue cuando se empezó a enfocar también mucho con los textiles. Entonces estamos viendo por qué se corta tanto, porque de pronto me cuesta trabajo entenderle. Gracias, Ale. Pues sí, tal vez sí. Okay, yeah, maybe we can try with the yeah, I forgot the name. Yeah. Thank you, Tania. Sí, porque de pronto me cuesta trabajo como entender bien qué está diciendo. Entonces. Okay, let's see if that's better. Does that seem a little better? Yeah, I think so. Yeah. Yeah, okay. Better. I think, let's see if I can prop this. I might have to hold it because it's not very stable, but at least you can hear me now. It might just wobble a little bit. But, yeah, don't worry, we can't see you that well, but it's better if we can hear you correctly. Thank you. Definitely, absolutely. Okay. Okay, so now we can continue. Bueno, ya pudimos escucharla mucho mejor ahora con los audífonos. Entonces, so why are you passionate about textiles? And maybe you can tell us a little bit about that part, or why? I suppose there's so many levels in which it excites me and fills my life with meaning. On one hand, I feel that art and textiles are a way of connecting with the world around us. So it's a way of perceiving our environment, that is both the natural environment and the created environment. It's also a vehicle for a tactile connection. So it's a way of using our sense experience, which is an avenue of consciousness. So I think it's a way of knowing and connecting with place. It's also personally
it's a language of communication. So it's a way of digesting what I experience and what I can then share and contribute back into the world. And hopefully through that, sharing a message that generates more gentleness, awareness of nature, and connectivity. So all of those aspects, both what I receive and what I can give out through my practice, are reasons that impassion me to continue creating. Oh, that's really great. Mm. Okay, le pedí si nos podía contar un poco sobre por qué le apasiona lo que hace, los textiles, que nos contara un poquito sobre esto. Entonces dice que, bueno, que es algo que realmente le emociona mucho y que llena como su vida de, sí, como de, como, como de sentido, pues, ajá, llena su vida de sentido. Siente que el arte y los textiles son una forma de conectar con el mundo que nos rodea, como realmente percibir nuestro entorno, el entorno también creativo, y sentir como esa conexión también como táctil, como de tacto, y un sentido como de experiencia. Entonces, también es una forma como de conciencia, como una forma como de llegar a la conciencia y de conectar con los lugares. Personalmente para ella es un lenguaje también de comunicación y también de qué es lo que ella puede darle al mundo. Entonces, mandar un mensaje que genere como más bondad, más conciencia y más como conexión, y eso es algo que le gusta hacer a través de su práctica. So maybe you can tell us a little bit about, I don't know, different persons, places, or situations that took you to this path. Maybe you can tell us a little bit about these experiences. There are a number of kind of pivotal things, pivotal experiences, places. So first thing that comes to mind that was so significant to me was at my time at the Malay colony for the arts. It was, I think, 2007, 2008. I went a couple of times. And this is a beautiful space that is in the Berkshires in the US. And it was the former estate of the poet Edna St. Vincent Millay. And there I spent a month in a studio that was surrounded by the woods, lots of birch trees and rolling hills and fields. And I would say that that was one very significant experience that gave me the opportunity of a whole month stepping away from kind of the daily regular and just really delving into my practice. And I think it's really there that I understood what it was about. And there's very much this kind of sense of place-based awareness where the collection of works I created were very directly emerging from the landscape, the lines, looking at the kind of disease-spotted leaves, and they became kind of drawings of constellations. I did a number of paintings on wood panel that were like the semblance of birch bark. So this idea of reconstructing a forest out of plywood remnants and things like this. So just really directly connected to the land. And it's also there that one of the drawing series I did, so the series of spots that were like constellations, but looking at the kind of speckled disease on oak leaves, looking at this balance between decay and beauty and fragility and life. And so that became a kind of foundational subject that I continue to be moved by. But that series I actually did in black walnut ink. So that's kind of the beginnings of me going, oh, there's this really cool thing I can use called black walnuts. And it can be an ink for my drawing. And then that's when things started kind of clicking for me. So from working with black walnut ink so intimately, and it led me to become more curious. What else can I work with? What are the other ways that I can create with natural pigments? So it led me to continue to work with the casein-based
not only that, but to more plant-based materials. So then I had a whole range of other really pivotal experiences, and two more I'll mention then. One was being in India. I was very fortunate to get an Ontario Arts Council grant, and that allowed me to go do some research on paper, handmade papers, and natural dyes or natural pigments. I wanted to learn about inks. And so through that experience, I got to work with block printers, local artisans, and Ahmedabad, a whole slew of people. So that very largely informed my practice. Maybe you want to translate at this point? Yeah, maybe. I'll just do it very quickly. I have so many stories, yeah. That's great. I just have one question. The first one that you told me that it was 2007, 2008, it was where? Yeah. So what's the name of it? So the Malay Colony for the Arts. Malay? So that's it's in the Berkshires in New York State. Okay, so I'm not it's just sure about... I will be able to say that name again, but maybe... Oh, okay. Malay, Millay, Malay. Okay, Malay. Okay, thank you. Malay Colony for the Arts. And I should check my CV, but it was either 2007 or 2008. I'm kind of blanking on the exact, but I did go there a couple of times. Okay. So let me translate. Bueno, le pregunté si nos podía contar un poco sobre las diferentes personas, lugares o situaciones que la trajeron como al camino en el que está ahorita, si nos podía como contar un poco más sobre esto. Entonces, hasta ahorita nos ha contado dos. La primera fue en 2007-2008 en Estados Unidos, cerca de Nueva York, y se llama, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es Malay Colony for the Arts. Y ese es bueno, sí, un hermoso lugar en Estados Unidos. Ella estuvo un mes ahí, en un lugar donde estaba totalmente rodeada de bosque y de árboles. Entonces tuvo realmente la oportunidad de estar fuera de lo cotidiano, de salirse de lo que hace todos los días. Y fue algo que utilizó mucho en su práctica y que lo sigue haciendo hasta ahorita. Y entendió realmente de qué se trataba todo esto, como sentir el lugar, sentir lo que le rodea, y esta como conciencia de la hora, y todo realmente relacionado con los paisajes que estaba viviendo en ese momento. Entonces le inspiraban las hojas, las constelaciones. Ella empezó a dibujar, hizo varias pinturas y todo como muy conectado con la tierra. Hizo una serie de varios dibujos en donde ponía constelaciones, ponía hojas, todo relacionado con la belleza, la fertilidad, la vida, y es también como la base de lo que sigue utilizando todavía en su trabajo. Entonces para ella fue un poco como el principio de lo que hace ahora, porque también empezó a trabajar con tintas de ahorita se me olvidó el nombre de walnut, es como... Black walnut. Como de nuez, como de cáscara de nuez, hagan de cuenta. O sea, como que empezó a usar las tintas de la cáscara de nuez para poder hacer dibujos, y entonces también eso le hizo preguntarse qué otras cosas de la naturaleza podía utilizar también. Entonces empezó como a ver con qué otros materiales que estuvieran basados en plantas podía trabajar. Luego su segunda experiencia, que también nos empezó a contar un poco, fue en la India, en donde tuvo una beca como del Concilio de Artes, que gracias a eso pudo ir, y fue a hacer una investigación sobre papel hecho a mano. Y también trabajó con pigmentos naturales, con tintas, trabajó con varios personas que se dedican a estampar con bloques, como le hacen en la India, artesanos locales, y conoció a mucha gente. Y ahí vamos en la historia, para que nos digan. Okay, so we can continue. I don't know if you want to say something else about India, or yeah. Yeah, I mean, I could, but I'll go on to another experience that was very pivotal, and that's actually when I met you. So the time in Loris at Couleur-Garance, that was such a special, memorable, important time for me, and it completely expanded my understanding of how natural dyes work and what the possibilities were, and it
kind of crystallized the shift for me, thinking about solely creating inks for drawing to adopting inks and dyes towards actual textile practice. So up until that point, I had really just been exploring natural pigments for drawings. So the time in Loris was really bringing it into a way of working with textiles and wearable textiles. Yeah, and just magical. I know, it's a really amazing place. Bueno, la tercera experiencia, que de hecho fue donde nos conocimos Tania y yo, fue en Loris, que es donde en la asociación Couleur Garance, que es donde donde yo también aprendí, como les digo, a teñir con tintes naturales. Bueno, ella ahí fue también realmente donde pudo entender más el trabajo con tintes naturales, todas las posibilidades que había. Realmente como que también se cristalizó como la idea de crear con tintas realmente en textiles, porque antes había trabajado con pigmentos y con tintas, pero en dibujos, y en esta asociación realmente pudo ver cómo se podía hacer esto en textiles, y bueno, es un lugar mágico, yo también lo pienso, es un lugar hermoso, entonces bueno, son estas tres experiencias, no sé si, I don't know if you have another one, or those are the most important. Oh, I mean, there are many places, but yeah, I mean, there's Blue Mountain Center in the Adirondacks, and I think pretty much every residency I've had the opportunity to do has just brought so much to my experience and offered new perspectives and a kind of expansive fearlessness to try new things, you know. So it just opened me in different ways. So like Blue Mountain, I started doing cut paper work. So these very large scale cut paper pieces on Gampi paper and Kozo paper. I did a residency in Poland in Białystok in the northeast, and continued with cut paper work by bringing in found objects and kind of looking at local symbolism and mythology. And it just expanded the vocabulary of my work and pushed me to think differently. So those sorts of experiences are really special. That sounds really, really amazing. Mm-hmm. So, ok, entonces, le pregunto si tenía otra experiencia y dice que sí, que obviamente hay muchísimas experiencias que ha tenido y serían demasiadas historias, pero cada una de estas experiencias le ha dado nuevas perspectivas y una especie como de expansión. Le abre como que la abre a ella misma en diferentes formas. Ya sea, por ejemplo, en el arte de cortar papel, en cortar papel como a escalas grandes. Por ejemplo, también nos contó que hizo otra residencia en Polonia, en el noreste de Polonia, en donde ella también trabajó con papel como picado o con cortar papel, pero con objetos que ella encontraba y todo como ligándolo al simbolismo del lugar. Entonces, en general es como el vocabulario de su trabajo que siempre está como en expansión y la hace pensar de diferentes formas. Okay, so maybe you can just tell us a little bit about your journey as an artist. What are your favorite techniques? You already told us like cutting paper and some inks, but maybe some of the other ones. Mm-hmm. Yeah, absolutely. So I would say really at base, or my kind of foundational driver instinct is towards drawing. And it can be drawing in a lot of different ways, drawing with graphite pencil, drawing with a brush and ink. And there's just something so intimate about drawing because it's sort of like this direct observation and translation from the eyes to the hand. And it's a very quieting process for me. So drawing is something that is really at the base of whatever I do. So even in, for example, the textile practice where I'm screen printing, it starts with a drawing. So it starts with me kind of interpreting a botanical, interpreting architecture,
drawing in the sense of I also really enjoy doing very kind of slow graphite drawings, and this is some newer work that I haven't shown that much, but that it's been kind of a part of my history practice, and exploring a sense of shadow and light and the subtleties and nuance. So drawing is really kind of my base that expands into every other expression. Mm-hmm. Oh, that's really good, yeah. Okay, I will translate that. Le pregunté si nos podía contar un poco sobre su camino como artista, si nos podía contar algunas de sus técnicas favoritas. Entonces, ella dice que realmente la base de todo lo que hace es el dibujo. Ella puede dibujar muchas cosas, pues ya sea con carbón, con tintas, y hay como que se siente muy como ligada al dibujo, como a la observación, a realmente traer eso que estás observando directamente de los ojos a las manos. Es un proceso también como muy silencioso para ella, y realmente el dibujo es la base de todo lo que hace. Por ejemplo, también cuando está haciendo serigrafía, ella antes de hacer la serigrafía tiene que dibujar lo que va a hacer e interpretarlo. Puede ser interpretar algo botánico, interpretar algo de arquitectura, pues y en general muchos dibujos como en carbón. Todo esto es como parte de su historia, y también el hecho de poder explorar como este sentido de luz, sombra. Eso también es algo con lo que trabaja mucho, y es su base. Okay, so maybe you can also tell us a little bit about the natural dyes that you work with. Which one is your favorite? Yeah, natural dyes are always very exciting to work with. There are probably two that are very special to me, I would say, because they are local. So black walnut, which I mentioned earlier, is it's amongst my favorites, and I think partly because it's the first thing I started with. As I work with the hulls, and partly what I think is so fascinating about black walnut is it's a tree. It's from a tree that's native to North America, and we've seen quite a loss of habitat for black walnut because a lot of people don't want them. They give up the juglone, which is a kind of a toxin that inhibits the growth of other plants around it. But this very same plant that has that kind of toxin, or what is understood to be sort of a negative, also has a ton of healing properties that's used a lot in herbalism. And I just think that kind of dualism or juxtaposition is really interesting. So I as a plant, as a tree species, I find it just fascinating. And it's so powerful. So anybody who has had a black walnut tree and sees a black walnut, they're like, oh yeah, it's just, it's just so intense. So it's a wonderful ink, very stable. It gives such a beautiful rich brown, just as it is, and then you can nuance it with modifiers using the ferrous sulfate, the iron, to take it towards a deeper tone, or alum will give out the brighter kind of golden. So even it has range, and it's so stable and just so prevalent here. So it's a nice plant to work with. The other that I really love is sumac. So sumac, again, it's local, and I find it interesting both on the level of material and its possibilities, but also its place in habitat. So sumac trees they show up in second stage growth. So places where there's been, say, like deforestation, or soil's been upturned, or there's like a rail line that's been built, that's where you find the sumacs popping up. So after kind of the low growth, the sumacs come in, and they're
that step in reforestation. So they really play a significant role in habitat. So for that reason, they're interesting. And they are just marvelous in terms of color. So the leaves are so rich in tannins, giving, again, there's the almost neon yellows with alum, and then the kind of purples and smoky colors with iron. And then the berries give that lovely, what do you call it, like a blush tone. And again, you can modify with mordants, but they have the naturally existing tannins. So it's just a very, very friendly, easy kind of plant to work with. And again, it's like it's having its place in habitat, and then the vitamin C and everything that's in the seeds too are just, it's just lovely for kind of a healing plant. Oh, thank you. Yeah. Okay, I will translate that. Bueno, le pregunté con qué tintes naturales trabaja normalmente y cuáles son sus favoritos. Entonces dice que, bueno, que el mundo de los tintes naturales es fascinante. A ella le gusta trabajar sobre todo con tintes locales, como por ejemplo el Black Walnut, que es como la nuez negra, que le gusta también sobre todo porque fue con el primero con el que comenzó. El árbol, por ejemplo, es nativo de Norteamérica y es realmente increíble. Mucha gente, de hecho, no quiere este árbol porque saca unas toxinas que impiden que crezcan otras plantas, pero lo curioso es que también tiene propiedades que son muy sanadoras. Entonces le encanta como saber que este árbol tiene como esta dualidad que encuentra ella muy interesante. Y bueno, sí, o sea, le parece que es una especie de árbol muy fascinante y aparte te da una tinta increíble, muy estable, de un color café profundo, que al final puedes cambiar un poco los colores y hacer como diferentes tonalidades si agregas, por ejemplo, fierro, lo puedes llevar a otros tonos o otro tipo de elementos. Entonces es estable, tiene como un rango de posibilidades y es una muy buena planta para trabajar. La segunda que le gusta mucho es el sumac, que son unas hojas, también son locales de allá, las pueden comprar allá, y bueno, se le hace interesante como en el nivel también como de los materiales y de las posibilidades, porque por ejemplo las hojas de sumac son hojas que aparecen como en lugares donde hubo deforestación, por ejemplo, entonces al parecer esta hoja ayuda con ese proceso de reforestación, tienen como un rol muy importante. Y bueno, esa parte como de estas hojas a ella también le parece muy interesante y bueno, también el color que dan es increíble, son hojas que tienen mucho tanino y igual también lo interesante es que si uno agrega, por ejemplo, alumbre u otro tipo de mordientes, entonces puedes tener, por ejemplo, color amarillo. Entonces es algo que ella realmente le gusta. Okay, so thank you, Tania. So I don't know if you have there any of your work that you can show us. Yep, I brought some things here. So I have one hand holding my phone. So yeah, thank you. with the other hand, I'll try to show some stuff. Okay, so I'm just going to lift this up. So actually brought one of my drawings, hopefully. Oh, that's so cool. It's hard. Yeah. So this is Trabajo. Yeah, this is a drawing I did of the goldenrod. So goldenrod, very prevalent, not to be confused with ragweed. So goldenrod is a local plant that has, it gives a beautiful golden color. I use it only sometimes as a dye, but just as a form, it was so beautiful. And I wanted to, for this project I'm working on, thinking about pollinators. So this is my newest project and piece. Maybe not everybody knows what screens look like. So I thought I'd show you the drawing. So that's how it starts. Ink drawing, observation, directly looking at the plant from my garden.
And then from the drawing, a screen is made. So Oh, okay, yeah. yeah. Ahí So pueden some ver people, la serigrafía, el marco se usa para poder lograr lo que nos enseñó después. yeah. Hard to show, but hopefully you can see, like that's Yeah, we what a can see it, yeah. silkscreen frame looks like. And I find it a lot of people don't actually know what a silkscreen is, so I thought it might be good to show it. Yeah, And please do. then from there, I thought I'd show you the print. So this is the print. Con el marco logró este dibujo, que así se hace, así funciona la serigrafía. So this is on a And vintage. this is walnut? This is black walnut, yeah. So you can see the dark brown. And then sort of a lighter tone here. Oh, that's so nice, yeah. Sorry. Yeah, so that's the alum. And of course it could be modified further to be more of a brighter yellow, but this is on a vintage linen. And then I included my butterfly series, so it's quite a large piece. I'm just kind of moving around with my hand, but it's about the size of a table. So that gives you one idea, like just how the process from creating just a really strong graphic line drawing to transferring it into a digital file, and then it's made into a screen and then screen printed. So there are lots of steps to create this sort of work. And then what else Let did I me want just to show translate you? very quickly. Oh, sorry. Yeah. Yeah. Bueno, nada más les explico rápido, nos está enseñando como su trabajo. Como pueden ver, nos enseñó, como les dije, el marco de serigrafía para que sepan todos los pasos que lleva, que primero es como el dibujo, después hacer como el archivo digital, después lo pasa a ese marco de madera con esa como malla en donde está el dibujo, después con una tinta natural, que es lo que nos está diciendo que es la tinta de nuez, hace esos dibujos como color café, que puede cambiar las tonalidades dependiendo de los mordientes, y bueno, es todo un proceso que lleva muchos pasos. Y ahorita nos va a enseñar su serie de mariposas. Okay, it's good. Okay. All right. So that's one example of the textile. And then I just thought, oh, I'll show you a different. So this is kind of lighter weight, very translucent fiber. So this is a drawing of the anemone flower. So again, just like very simple, bold graphics, screen printed. And then I can show you, if you want to translate that, and then I'll show you a couple of other pieces. Okay. Bueno, nos enseñó como una tela como muy vaporosa, y hace como varios como diseños muy simples, pero es lo que nos están enseñando. Okay. Okay, so hopefully I can direct. So you're seeing my bookcase here. So this is just a kind of detail of some of my cut paperwork. So it's on Japanese kozo paper. So you can see how it's a very organic shape, very inspired by like sort of like cell structure. So all of the blank spaces where there's like a little hole, that's all hand cut. So it was drawn with hand drawn with beeswax, and then hand cut all the holes in between. Wow. Okay, let me that. Okay, lo que están viendo ahí está, de hecho, es papel cortado. Entonces ella utiliza una técnica japonesa y usa formas como muy orgánicas, inspiradas, por ejemplo, un poco en las estructuras de las células, por ejemplo. Y todo lo que ven como en los hoyitos blancos es papel que se cortó a mano. Entonces, imaginen. Okay. That's really, really... Yeah. So that's kind of an example. So I'm switch around here. Kind of an example of how I'm looking at natural forms, kind of X-rays, sea fan coral, and they become sort of the base of inspiration. So I'm not copying the form exactly, but looking at those references simultaneously
to kind of show this expression of the micro being repeated in the macro and the macro being repeated in the micro, so that the same kind of structures that exist within our body are also in the world around us, and that there is this interconnection. So that piece was really an expression of that intention. Okay. Bueno, nos habla un poco de cómo de lo micro y lo macro, de cómo ciertas estructuras de nuestro cuerpo también se pueden ver como en el exterior. Entonces son como estas interconexiones, y eso realmente también es como la intención que quiere mostrar en su trabajo. Thank you. Do you want to see one more, or yeah, good? Yeah, please. We would love Okay. to see another one. I'll show you one more. So I'm just going to put this one on my lap. So this is an example of a drawing. So graphite drawing, looking at the shadows, looking at expression of light moving through trees. Ok, ese es un ejemplo de su dibujo hecho con carbón y cómo se pueden ver las sombras y la expresión de la luz. That's really nice. Okay. Yeah, so those are some examples of the different ways I am working, different mediums, but all looking at the natural forms, natural materials. Wait. Ok. Dice que estos solamente son como algunos ejemplos de diferentes medios y diferentes formas de trabajar, donde siempre utiliza formas naturales y materiales naturales. Entonces, so, I don't know, you already told us a little bit, but maybe you can, I don't know, you can tell us a little bit about your inspirations. Where do you find your inspiration, or if the places where you live or where you're going, if they inspire you also? Yeah. So kind of gave a little bit of that backdrop in terms of like place being inspiring, Malay being one example. The black walnut, sumac, goldenrod, all being very important to me locally. So it's often my work as a reflection of the space and landscape and environment I'm in. So partly it's that connection and expression that derives directly from a space, a moment, a time. And at the same time, so that's like the one level in the world that we see around us, the natural environment in real time. But then the other sort of background inspiration is also that I have had a very long time yoga meditation practice. So that way of being and way of thinking guides the way of perceiving, and kind of also becomes a baseline mental state and inspiration for how I want to create and what I want to create and bring to the world. Yeah, I think we can really see that through your work, like that, like we can feel that peaceful calmness. I'm glad. That's what I want to share. So. Bueno, le pregunté que si nos podía hablar un poco más de su inspiración. Ya nos había dicho un poquito que el entorno también la inspira, pero que nos platicara un poco más al respecto. Entonces dice que sí, que realmente los lugares le inspiran, como por ejemplo en su primera experiencia que nos contó en este lugar en el bosque cerca de Nueva York, donde también se inspiró, por ejemplo, con la nuez para hacer las tintas, pero también su trabajo refleja, más bien siempre su trabajo refleja como el espacio en el que está, los paisajes, el entorno. Bueno, realmente como refleja un espacio, pero también refleja el momento, el tiempo en el que está justamente. Entonces, realmente es como el mundo que vemos alrededor de nosotros, es eso también lo que le inspira. Y otra cosa que le inspira mucho es el yoga. Ella practica meditación de yoga, y pues eso realmente hace que
que perciba las cosas de una cierta forma, que su forma de pensar sea distinta, y es algo que también es como una base que le ayuda como a cambiar su estado mental, que le inspira y que la hace crear cosas como con ese tipo de, como con ese estado que está en ese momento. Entonces, le digo que realmente creo que es algo que podemos ver en su obra, como que transmite mucha paz y calma. Entonces, si quieren checar su trabajo, lo pueden checar en tanialove.art para que la sigan. Igual lo pueden ver en la descripción del post. Ahí lo pueden ver para que chequen su trabajo. Okay. Maybe you can tell us just really quickly. I saw that you made a last exhibition where you made some indigo pieces. I don't know if I'm correct about that or Close. Yeah, so they do have the appearance of being indigo, but actually they were created with the cyanotype. Okay. So it's light sensitive reaction. It's an iron-based chemistry that was developed in 1842. So this really is part of the history of color. It's very kind of benign. It's not a toxic chemical, but it's really part of the evolution of the history towards synthetic colors. So it's kind of interesting in the trajectory, but it's very magical in the sense that you combine these two compounds and they respond to natural light. So with this piece, there were 5 panels that measured 9 feet by 3 feet each. So it covered an expanse of 9 by 15 feet, so quite a bit. And they were on a Japanese kozo paper. So how I created the work was by manipulating the paper and exposing it to natural sunlight. So they were created outdoors, kind of in co-creation with the sun and the wind and with my manipulation of my hands to expose different parts of the paper. And as a result, it gave the impression of waves or like a great body of water. So the depth of color is really striking in those. And the exhibition itself was called Les Yeux dans l'eau. And it took place in Sherbrooke, in Quebec, in a group exhibition. And the focus of the exhibition was about our relationship with water. Oh, okay, okay. Yeah, Oh, that's and great. there was I can actually show you. They produced, the curator was Geneviève Wallen, and they produced a really beautiful little catalog. Wow. So that's, yeah, it was just lovely. And then there are some beautiful poems within the catalog. And I can maybe just show you. I'll flip through to my page, and this kind of gives a quick visual of, Oh, yeah, that's yeah, the one. It's yeah, really nice. Ahí pueden ver la yeah. exhibición. Bueno, también la pueden ver en su página de Instagram. Okay, let me translate very quickly. Le pregunté si nos podía contar un poco sobre su última exhibición, que vi algunas fotos y de hecho yo pensé que era índigo, entonces quería que nos contara un poco sobre eso y me dice que de hecho no, parece índigo pero no lo es. De hecho es una técnica que se llama cianotipo. Cyanotype. Y es una técnica que es como, se juega un poco como con la sensibilidad de la luz, la reacción, o sea, reaccionan como mezclan ciertos materiales que reaccionan a la luz. Me parece que uno de ellos es fierro y otra cosa, y estos después los ponen a la luz y reaccionan y se vuelven de ese color. Es una técnica que se desarrolló en 1842, es parte de hecho de la historia del color. Se usan químicos que no son tóxicos, y es una parte importante de la evolución de cómo se llegó a los tintes sintéticos. Entonces para ella también es como algo mágico ver cómo al mezclar estos elementos, cómo responden a la luz.
Entonces ella hizo una serie de 5 paneles enormes y ella utilizó papel japonés y bueno, ella trabajó manipulando este papel, exponiéndolo al sol, lo tuvo que hacer afuera, entonces estaba expuesto como a la lluvia, al sol. Y bueno, entonces a la hora de explorar estas diferentes partes del papel, ella logró crear unos efectos como de olas de mar, como para sentir que hay como un gran cuerpo de agua, porque de hecho esta exposición se hizo en Quebec y como el tema principal de la exposición es como nuestra relación con el agua. De hecho, el nombre de la exposición es Los ojos en el agua. Entonces, pues sí, todo iba como en torno a ese tema y después nos enseñó un poco del catálogo, que lo pudieron ver, y ahí se dieron un poco de la foto que también pueden ver en su Instagram de los paneles que ella creó. Okay, so I will change a little bit the subject. So I always make this question because these interviews are called alchemical paths. So I want to ask you if maybe alchemy means something to you or maybe not, but just what do you think about that? For sure. I think it's a beautiful concept, a beautiful word, and definitely figures in my awareness of creating. So I think of alchemy as transformation, and when we look at the history of alchemy, there's this idea of the search for gold. So we're trying to create gold, but I think what we're doing, we're not creating gold, but we're creating something that is made of materials. So on one level, we've got the sort of hard materials, and then on another level, the combination of those things becomes something bigger than the individual components or the kind of elemental chemistry of each part. And so that gold is the subtle, it can be energy, it can be healing, it can be the consciousness, what we receive as a result of entering a process. And for those who experience art and textiles, creative processes that they receive from other people, they're also receiving the quality of this alchemical connection. And for each person, it's going to be a different experience. But on one hand, just this kind of tactile wakefulness, going through the senses, is one way of perceiving that alchemical gift, I would say. No, that's really nice. Yeah. Okay, I'll translate very quickly because we don't have that much time. So, bueno, le pedí que me explicara, bueno, qué significa para ella la alquimia. Ven que siempre hago esta pregunta porque nuestras entrevistas se llaman Caminos Alquímicos. Entonces ella dice que sí, que de hecho para ella la alquimia es un concepto hermoso, una palabra hermosa, y entra un poco en esta conciencia de creación. Para ella, bueno, la alquimia es transformación. De hecho, en la historia de la alquimia siempre está unido obviamente a la búsqueda del oro. Y realmente nosotras no estamos creando oro, pero estamos haciendo algo que está hecho con materiales y que en algún punto estos materiales, la combinación de estos, se vuelven algo más grande, que puede ser algo sutil, como por ejemplo energía o sanación o conciencia. Y al final la gente que está viendo estas obras también está como recibiendo esto. Entonces, a la hora de que están viendo este arte o estos textiles, las personas reciben también como estas conexiones alquímicas, que para cada persona es algo diferente. Puede ser como una conciencia táctil. Al final están como, es la forma como de percibir este regalo alquímico, lo que también recibe la gente que lo está viendo. Thank you, Tania. So, I don't know, maybe you can just tell us a little bit about your projects for the future. Mm-hmm.
Yeah, so currently I have a project in process. It's been in process for a few months, but it's in collaboration with two other creators. One is Andreas Kachner. He works in wood, and the other is the poet Paul Rouvin. And the project title is Mémoire. And we are looking at a tree, a particular tree that had to be felled, and considering it in a personal but towards a universal way, considering life cycles, the memory of the tree, the stories it holds. So from different perspectives, our human relationship with trees. And so through poetry, Paul is creating a series of poems. Andreas is creating different sculptural pieces out of the wood. And I am creating different inks out of the bark, the leaves, and the inner core. And creating a series of drawings with those inks. In addition, I did a large-scale frottage with graphite on kozo paper. So it's about 3 feet tall by, depending on how I show it, about 9 feet to 15 to 20 feet long. It's very long. Okay. And there's a sense that the frottage, the way I mapped it out, it becomes like a cardiogram. So it's a little bit like the heartbeat of a tree or the memory of a tree. So this is a project that's coming to fruition right now, still working on some elements and details, but it's a little sort of preview of a project that's in process. And I have a lot of other ideas that are in gestation that will emerge slowly, but I don't like to talk too much about projects I'm thinking about until they emerge. Just one question. Yeah. What was the name of the project you told me? Because I didn't. Mémoire. In French. C'est en français. Okay. Yeah, because I français. wasn't sure. Mémoire. Mémoire. Okay. Mhm. Okay, thank you. Bueno, le pregunté si nos podía contar un poco sobre sus proyectos en el futuro. Entonces nos cuenta sobre un proyecto en el que ha estado trabajando hace algunos meses, en donde ha estado trabajando con otros dos creadores. Uno de ellos trabaja madera. Y bueno, este proyecto va como en torno a los árboles, los ciclos de la vida, las memorias, cómo se ve todo como de una forma universal, la relación que tenemos los humanos con los árboles, está como llena de poesía. Uno de ellos está trabajando esculturas con la madera de este árbol. Ella, por ejemplo, está trabajando tintas con la corteza de los árboles, está creando dibujos con estas tintas, está haciendo como varios dibujos de gran escala, algunos también con carbón. Y hay uno que de hecho hace como referencia a un cardiograma, entonces para que parezca que es como el latido del corazón del árbol, muy hermoso. Y bueno, apenas siguen trabajando con esto, todavía no lo terminan. De hecho, esta exposición se llama Mémoire, en francés, memoria. Y bueno, como recuerdo, y bueno, tiene otras ideas también que tiene como esperando en su cabeza, pero bueno, esas poco a poco irán surgiendo. So just our last question. So what message would you give to other, I don't know, artists or designers who want to follow their dreams? Mm-hmm. I always think that being connected to your sense, being guided and connected to your sense of curiosity and to your sense of wonder is what takes you to the full expression of your creative life. So staying connected to your curiosity and your wonder. Ok, le pregunté qué consejo le daría a otros artistas o diseñadores que quieren seguir sus sueños y sus pasiones.
y dice que ella cree que siempre es importante estar conectado como con tu sentido de curiosidad y de asombro, porque eso te lleva a expresar una vida creativa. Entonces es eso, o sea, estar siempre conectada a la curiosidad y al asombro. So, just I saw that someone asked here a question. I don't know if you want, maybe it's too long to answer, or if not, but Susan Colette, she said, "Hi Tania, how do you structure your work day between your different mediums? Is everything happening simultaneously? Drawing, dye working, fabric, etc.? Thank you." Aha, good question. Sounds fun. Yeah. I mean, some days there are multiple activities that happen, though I find largely I need to kind of separate the activities more like a week focus. So 1 week to focus on creating inks and screen printing and dyeing, and then another week I simply will focus on creating a painting, because they seem to use different parts of my brain and use the space in very different ways. So for me, it's most effective to kind of divide up the sequencing of the practices according to a week practice or a couple of days, and just keep rotating how I set up the studio. So it's constantly changing. Okay. Yeah, constantly going from one mess to tidy to another mess to tidy. Okay. Bueno, le hice una pregunta rápido que alguien puso aquí en el chat, que puso que cómo le hacía ella como para dividir sus tiempos de creación entre teñido, dibujo y las diferentes cosas que ella hace. Entonces dice que, bueno, ella separa las actividades por semana, sobre todo. Una semana, por ejemplo, se enfoca en tintas y serigrafía, otra semana tal vez en hacer una pintura, porque todas estas actividades usan como diferentes partes de su cerebro. Entonces, como que es importante separarlas y usar el espacio de formas distintas, dividirlo como secuencialmente, y eso es lo que le ha ayudado a que todo funcione mejor. So, thank you very much, Tania, for your time. It was really, really nice to see you again. It's so nice to see you. It really fills my heart to see you. It's been such a long time, and it's absolutely lovely to talk to you. I know, and thank you. I really, really love your work. So thank you. Thank you. Let's connect again. Yeah. Yeah. Okay, so I know you have to go now, so it's okay. I will just I will just say something to finish, and it's okay. So, bueno, muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto ver a Tania. Recuerden que estas entrevistas las hago cada 8 días, los jueves a las 11 de la mañana, o también las pueden ver grabadas en mi canal de YouTube, Sikuri Colors. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Thank you very much, Tania. Bye. Thank you. Bye.